El día que Dorian Vance cumplió 18 años, el sistema lo dejó sin ceremonia, sin apretón de manos, un simple recordatorio de un trabajador social, que su tiempo había terminado, seguido de una de serendos, tras el mientras el invierno lo envolvía todo a fura. Una tormenta que azotó el medio east ligó durante la noche, del tipo que entero caos y borrahuelas en cuestión de minutos. La nieve caía de lado, afilado y implacable, mordiendo a través de su desgastado la chaqueta, como si ni siquiera estuviera allí. Todo lo que pasía cabía dentro de un caja de cartón, medio aplastada, un par de camisas, una manta delgada, algunos papels y un pequeño objeto frío que descansaba en la parte inferior. Un reloj de bolsillo, no hacha tic-tac. Las manos se quedaron congeladas a las 2:17, como si el tiempo, el mismo simplemente se había abandonar, pegado con cinta adhesiva al interior de la caja, había un documento que apenas entendía, un aviso de herencia. Su abuelo, Gravex Vance, un hombre había pasado años guardando resentimiento, le había dejado algo, una acería abandonada, Brimvale, Illinois. Dorian casi se rió al leerlo, una ruina oxidada en un pueblo muerto, es fue su legado, pero antes de que pudiera siquiera prosarlo, su el teléfono vibró. Número desconocido, dudó, luego respondió. La voz en el otro extremo reanaba la calma, mesurado, corporativo. Dorian Vance, estamos al tanto de tu situación. No, quiénes, no, felicidades, simplemente concienciación. Representamos a Gravex Industries. Has heredado una propiedad, ad que no podrá mantenerse. Dorian no dijo nada. El hombre continuó, casi con indiferencia. Cuando estés listo para firmarlo, nosotros nos encargamos de todo, sin oferta, sin negociación, solo certeza, como si el resultado ya hubiera sido decidido. La llamada terminó antes de que Dorian podría responder. Durante un largo momento, todo lo que pudo fue el viento alobo por la calvacha. Entonces, notó algo escondido debajo el reloj, un trozo de papel amarillento con el paso del tiempo, escrito con letra temblorosa. El acero se rompe, pero la tierra recuerda. Dorian frunció el ceño, no lo entiende del todo, pero algo de eso se quedó grabado. Cerró su mano alrededor del reloj, su hilo metálico frío contra su piel. Aquella fura, en la tormenta, una cosa quedó dolorosamente clara. Nadie iba a venir a ayudarlo, y en algún lugar de la fura, alguien estaba esperando a que fracase. Dorian cogió la caja, se giró hacia la parada de autobús calabajo, y comenzó a caminar, no como heredero, pero como presa, que acababa de decidirse a contraatacar. El autobús no se detuvo tanto como que dio arriba, se detuvo con un gemido al borde de Brimvale, las puertas se abren silbando como si fuera aliviado de haber terminado por fin con el lugar. El conductor no se despidió, solo dio Dorian eco un vistazo rápido al espejo, del tipo que decía, ¿estás seguro desto chico? Entonces las puertas se cerraron, y el autobús arrancó. Así, Dorian Vance estaba solo de nuevo. Brimvale se veía peor de cerca. La nieve no estaba limpio y blanco como antes, en la autopista. Aquí era gris, rayado, cubierto de ceniza, y algo más oscuro que se aferraba a tus botas. El aire también olía mal, fuerte, químico, como si algo se era quemado hace mucho tiempo,
y nunca se detuvo realmente. La cal principal era una hilera de escaparates tapiados y farolas parpadantes. Una camioneta oxidada yace medio enterrada en un banco de nieve, como si era sido abandonado en pleno invierno. 6 años que no hay gente, ningún movimiento, solo viento. Dorian se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar. La acería no fue difícil de encontrar. Podría verlo desde casi cualquier lugar. Una estructura enorme y retorcida que se eleva sobre el pueblo, como la caja torácica de algo que había muerto enfadado. Las chimeneas se inclinaban en ángulos torcidos, ventanas rotas miraban fijamente como ojos huecos. Era más grande que lo esperaba y más vacío. Esto es todo, murmuró bajo su aliento. Esto fue lo que le dijo su abuelo. Ni dinero, ni respuestas, solo esto. Un cementerio hecho de hierro. El viento ahora lo azotaba con más fuerza. Sus dedos se estaban entumeciendo, do incluso hasta los guantes. Cada respiración quemaba al entrar. Él logró atravesar las puertas rotas, botas crujendo sobre grave congelada, y estilo antiguo. El silencio dentro del patio era peor que el pueblo, demasiado quieto. Era como si el lugar contuviera la respiración. A mitad del patio, sus piernas comenzó a ceder. Dorian tropezó, luego cayó. El frío lo golpeó de repente. Una vez, aguda, inmediata, despiadada, la nieve le empapó los pantalones vaqueros mientras él intentó incorporarse, pero sus brazos apenas respondió. Vamos, dijo, murmuró, castañeteando los dientes, no es como esto. Su visión se nubló en los bordes, entonces una leve vibración frunció el ceño, forzando sus dedos entumecidos a mover. El reloj de bolsillo todavía frío, aún en silencio, pero la mancilla de los segundos se movió solo una vez. Dorian parpadeó mirándolo fijamente. Eso no es posible. Otro pequeño movimiento, y luego nada, pero fue suficiente. Levantó la vista, escudriñando el suelo a su alrededor. A él se aclara la garganta. Y fue entonces cuando lo vio. Un trozo de nieve que no se estaba asentando, bien, delgado, desigual, y debajo, algo más oscuro. Dorian se arrastró hacia adelante, rozando apartó la nieve con manos rígidas y torpes. Metal, un borde circular, una escotilla. Él presionó la palma de su mano contra ella, cálida, no mucho, pero suficiente para sentir a través del congelado piel. Dorian vaciló, luego rió débilmente, el bajo de mi aliento empeñaba el air. Bueno, supongo que no me estoy congelando. Aquí, con los pocos fuses que le quedaban, agarró el asa y tiró. La escotilla se abrió con un crujido, liberando un lento soplo de aire cálido desde abajo, terroso, húmedo, y vivo de una manera que nada lo demás en Brimvale era. Dorian no lo pensó dos veces. Se deslizó dentro, y desapareció bajo un escalero de acero. La escalera estaba resbaladiza por la condensación, frías contra las manos de Dorian, mientras él descendió a la oscuridad. Por un momento, todo lo que pudo ver fue su propia respiración, temblorosa, irregular, y el lejano olido del viento se desvanecía sobre él. Entonces sus botas tocaron suelo firme, y todo cambió. No se suponía que fuera así. Ser así. Dorian lo había esperado oscuridad, podredumbre, tal vez túneles inundados o hormigón derrumbado. En cambio, había luz, tenue, amarilla, pero constante,
bombillas industriales bordiban el teco bajo, terrariendo suavemente. El air estaba cálido aqua bajo, no comodo, pero vivo, impreg. Nado del aroma de la tierra, y algo orgánico, algo que crece. El dio un paso adelante lentamente, mientras sus ojos se acostumbraban a la luz. Filas, docenas de ellas, luego cientos. Tambores de metal apilados, y forrado con cuidadosa precisión, estirando más adentro del espacio subterráneo que pudo verlo inmediatamente. Cada uno no lleno de desechos, sino oscuro, rico tierra. Dorian frunció el ceño. ¿Qué es esto? Se agachó junto a uno, rozando el rostro. Dedos sobre la superficie. El suelo estaba cálido, húmedo, nada percido, el suelo muerto y envenenado del exterior. No tenía sentido, nada de eso funcionó. Se puso de pie, durando en el sitio, tomándolo con todo, la escala, el orden, la intención detrás de él. Esto no fue aleatorio, esto fue construido, con cuidado, en silencio, a lo largo del tiempo. Abuelo, murmuró, la palabra desconocida en su lengua. Cerca de la pared del fondo, algo le llamó la atención. Ojo, un cofre de almacenamiento pesado de grado militar, rayado, reforzado, fuera de lugar, pero deliberadamente posicionado. Dorian se acercó lentamente, el corazón comienza a latir confusa por algo diferente. Razón ahora. Por dentro, ya lo sabía, estaba la respuesta, o al menos el comienzo de uno. El pastillo se resistió al principio, luego se abrió de golpe con un clic seco. Adentro, pilas de ellas, organizadas, etiquetadas, fotografías, informes, análisis químicos, mapas de Brimvale, marcados con zonas de contaminación extendiéndose como una enfermedad bajo la superficie, y en el arriba del todo, una carta. Su nombre estaba escrito en el frente de forma irregular y cuidadosa escritura a mano. Dorian trajo saliva con dificultad, luego lo abrí. Dorian, si estás leyendo esto, entonces yo se me acabó el tiempo, y lo siento. Sintió una opresión en el pecho. Siguió leyendo. Alaric Vance no lo había abandonado. Habían expuesto a Gravex, 6 años, había descubierto actividades algales. Vertido, escarencia tóxica enterrada bajo tierra Brimvale, envenenando el suelo, el agua todo, intentó sacarlo a la luz. Lo silenciaron, no con violencia, con presión, amenazas, desaparición. Entonces, tomó una decisión. Él envió a Dorian lejos dentro del sistema, donde nadie pensaría en murar, y se quedaron para seguir trabajando. Para construir esto, el suelo, lejos para contraatacar, las manos de Dorian temblaron mientras extendía la mano. La última línea. Si un día de jazz de creer en mí, mira lo que siempre he lavado conmigo. Despacio, Dorian bajó la carta, y miró fijamente el reloj de bolsillo en su mano. Durante años, se había contado una historia, que lo habían dejado atrás, que él no importaba, que nadie elegía a él. Pero estando aquí, rodado de pruebas, enterrado en el silencio y el tiempo, esa historia se resquebrajó y luego se rompió. Una lágrima resbaló por su mejilla antes de que él, ni siquiera lo notó. No me digas, susurró, sobre él, la ciudad muerta esperaba. Pero aquí abajo, algo había estado luchando por vivir todo a lo largo de. Dorian no durmió, no precisamente, se quedó allí abajo durante horas, tal vez más extenso,
sentado junto al cofre abierto, el carta en sus manos, el peso de lo prisionaba de maneras no le gustaban saber como prosa, todo tenía cambio, no solo lo que sabía, pero quien crea que era, para cuando volvió a subir, la tormenta había disminuido, pero el cielo estaba siendo un gris opaco y pesado. El viento se arrastraba por el patio vacío, portando es mismo mordisco químico. El mundo de arriba no había cambiado, pero Dorian lo había. Salió de la escotilla, congelado, hulas de neumáticos, frescas, cruzando la nieve hacia el molino. Sintió una opresión en el pecho. Luego, los faros. Un SUV negro pasó por el terreno roto. La puerta como si fuera la dueña del lugar, lento, revisado, el motor apenas hacia ruido. Se detuvo a 10 yardas de él. La puerta del conductor se abrió. Un hombre entró. Salió, ajustándose el puño del abrigo, como si el frío no le afectara. Victor Holden no necesitaba presentarse. Él tenía ese tipo de presencia, del tipo que asumía el reconocimiento. Sus ojos recorrieron una vez a Dorian, mesurado, clínico. ¿Venís? Dijo Victor, casi con suavidad. Dorian no dijo nada. Victor dio unos pasos hacia adelante, botas crujendo suavemente contra el congelado suelo. Esperaba que lo hicieras, continuó. Siempre es mejor cuando la gente ve cosas para sí mismas. La mandíbula de Dorian se tensó. ¿Te refieres a lo que le hiciste a este lugar? Victor no reaccionó de la misma manera que Dorian, esperado, sin actitud defensiva, sin negación. En cambio, echó un vistazo a su alrededor. El patio, el acero roto, el silencio torres, el peso muerto de todo ello. Este lugar ya se estaba muriendo, dijo. Nosotros simplemente tomó una decisión. Dorian sintió que algo agudo se elevaba en su pecho. Lo envenenaste. Victor miró hacia atrás. Él tan tranquilo como siempre. Construimos algo que mantuvo a la gente ocupada. He trabajado allí durante décadas, dijo. Y cuando dejó de ser sostenible, lo enteraste. Sí. Sin dudarlo, sin vergüenza, solo certeza. Victor se acercó, bajando un poco la voz, como si estuviera ofreciendo algo razonable. Brimvale no va a volver, dijo. Lo viste. Lo que sí que tu abuelo estuviera tratando de hacer, hazlo ahí abajo está funcionando. Por primera vez, Victor hizo una pausa, solo por un segundo. Entonces una leve sonrisa asomó a sus labios. No, divertido, no impresionado, predecible. Admiro el optimismo, dijo. Pero no tienes los recursos, el respaldo, el tiempo. Hizo un gesto sutil, hacia el suelo. Debajo de ellos. El que hay ahí abajo, continuó. Unos pocos años de trabajo, quizás algo más, no importará. La mano de Dorian apretó alrededor del reloj de bolsillo en su abrigo. La mirada de Victor se posó brevemente en él. Fírmalo, dijo Victor. Alejarse con tu vida intacta. El viento se intensificó, arrastrando la nieve a través el patio que los separaba. Dorian respiró hondo lentamente y luego dio un paso. Adelante. No. La palabra quedó más pesada que el esperado. Victor lo estudió. No estoy enojado, solo, recalculando. Dorian sostuvo su mirada. Ahora está estable. ¿Crees que este lugar ya está muerto? Dijo. Que aquí nada importa. You know. Victor no respondió. Dorian levantó ligeramente el reloj, voz firme. Mi abuelo pensaba que la tierra recuerda. Un ritmo, yo también.
por primera vez, el silencio entre ellos cambiaron, no está roto, pero afilado, Victor C. enderizo, el borde más tenue entrando en su expresión, entonces, has elegido tu posición, dijo. Dorian no se movió, she, respondió, Victor hizo un pequeño gesto, casi respetuoso, asintió, luego se giró, caminando de regreso hacia la camioneta. Esto termina de una manera, dijo por encima de su hombro, lo entenderás muy pronto. La puerta se cerró, él se había ido, dejando a Dorian solo en el patio otra vez. Solo que ahora, no se sentía como abandono. Persia el comienzo de una guerra. El caso estuvo a punto de desmoronarse. Esa es la parte que nadie te cuenta. Historias como esta, no fue algo limpio ascenso heroico, fue un desastre agitador. Semanas se distribuyó en meses mientras Dorian estaba sentado en oficinas estrechas con ambiente abogados, revisando documentos, cronogramas, mapas de contaminación que Brimvale pintado como una herida que se negaron a cerrar. Luego los contratiempos legó, pruebas desestimadas, informes desacreditados. Alguien dentro del sistema está filtrando información. Gravex no peligra ruidosamente. Lucharon en silencio, y eran buenos en ello. Hubo noches en que Dorian se sentó solo, mirando fijamente la carta, preguntándose si su abuelo había estado persiguiendo algo imposible, si tal vez Victor Holden era tenido razón todo el tiempo, que algunos lugares simplemente no estaban destinados a ser salvados. Hasta que lo recordó. Si un día dejas de creer en mí, mira lo que siempre he llevado conmigo. El reloj. Dorian lo volteó entre sus manos, estudiándolo de nuevo. Esta vez lo estoy estudiando a fondo. No como un recuerdo. Como mensaje, el panel trasero no estaba selado. Lo entendí, adentro un microchip, pequeño oculto intacto, los datos originales inalterado. Todo lo que Gravex pensaba que tenía enterrado todavía. Estaba allí. La sala del tribunal permaneció en silencio el día en que todo sucedió. Salió. Las pantallas se iluminaron. Archivos abiertos, números, fechas, registros químicos, innegible. Esta vez. No había forma de reescribirlo, no lo entiers. Victor Holden no interrumpió, no lo hizo. Argumentar. Simplemente se quedó sentado mirando. Por primera vez, no estoy seguro. El follow ligo semana. Después, Gravex Industries fue declarada responsable. Multas, reparations, medio ambiente completo restauración. Ya no se daba por perdido a Brimvale. Fue obligado a volver a la luz. La primavera. Ligo lentamente, la nieve se derritió, tecos oxidados. El air on transportaba es bord de algo roto, pero debajo de eso, algo más comenzó a suster levar a cabo. Verde, pequeño al principio. Entonces más, Dorian se paró al bord de el molino, el suelo ahora más blando bajo sus botas, el reloj de bolsillo hacen. Do tic-tac firmemente en su mano. Vivo, igual que la tierra que pisa. Exhalo. Mirando hacia lo que había usado ser un cementerio, ahora un comienzo. Entonces, déjame preguntar algo. Si tú estaban en su lugar, te habrías marchado, o te habrías quedado, y luchó contra algo más grande que tú mismo. Si esta historia te ha impactado, suscríbete, y quédate, porque algunas historias, igual que la tierra, no lo olvides.